your palm and also extensor surface, forearm and hand to see the distribution of the lesion. Okay. Okay, your axilla, neck, also face to see some sign like anemia, jaundice, lymphadenopathy. You have 2 minutes left. Okay, I need to check your tummy. Okay. For what? Okay, also your leg. Okay, what's your concern, Mr. Robert? My concern is why I am having this condition. Is it curable, doctor? After taking your history and also examine, I think this condition is called pemphigoid. So it's not a curable condition, but I need to first confirm the diagnosis after doing some blood test and also a scan test to see what exactly causing the problem. And after then, I will form a multidisciplinary team, including a skin doctor. And then I can answer you, Mr. Robert. Any more concern, Mr. Robert? Is it curable? It depends on etiology. Sometimes it's associated with other internal condition. In that situation, it depends on cure of the primary condition. Okay, thank you. So, what is your diagnosis? As the rash is distributed all over the body and seems they are superficial, Okay, just describe the rash. There are some blister and also erythematous lace. আচ্ছা এটা এখানে বোঝাচ্ছে না বডির কোন পার্ট আসলে আমি যেন একটু কনফিউজড হয়ে গেছি এটা কি এক্সিলার কাছে Suppose this is arm. Okay, inner arm. Medial side of the arm. Okay. Blister or large blister. Large blister. So what is your diagnosis? Pemphigoid, drug eruption. How will you investigate? To confirm the diagnosis, I need to take a skin biopsy and also some immunological test, and to sort out searching for the primary cause, I need to do some routine investigation and also chest X-ray, ultrasonogram of whole abdomen, and also if needed CT scan of the chest and abdomen. How will you manage? I'll form a multidisciplinary team and I will explain the condition to the patient and also reassure him. Then as a general measure, I will treat him with antihistamine, and after diagnosis of the condition, they may need a treatment with steroid or immunosuppressive agent and treatment of the primary condition. So why it is not pemphigus vulgaris? Why it is bullous pemphigoid? Pemphigus vulgaris usually involve the oral mucosa and also internal organ, also in anal canal or urethral area. So there is no involvement of oral mucosa. What is the difference between pathogenetic difference between pemphigus vulgaris and pemphigoid? Pemphigus vulgaris is a coalescing blister which rupture easily, and after rupturing, they do not causes any scarring. So, what is the site? And pemphigoid is usually in deeper part of the skin. That's why they are painful and itchy. Pemphigus vulgaris in dermo-epidermal junction, and pemphigoid is inside. Pathology is inside the dermis. Usually, pemphigoid হচ্ছে ইয়েতে, প্যাথোজেনেসিস ইয়েটা হচ্ছে যে বেসমেন্ট মেমব্রেন।
বেসমেন্ট মেমব্রেনের এখানে। এখন ভাইয়ের হিস্ট্রি টেকিংটা ভালোই হয়েছে। ডেসক্রিপশনের মধ্যে আহ, আহ, ওই যে আপনার যে লার্জ টেন্স, হ্যাঁ, লার্জ টেন্স ব্লিস্টার অ্যান্ড বুলা, হ্যাঁ, and there is also some ruptured, some evidence of ruptured বুলা। এখন পেম্পিগাসের ক্ষেত্রে অনেক সময় পেম্পিকাসের ক্ষেত্রে হচ্ছে কোনো বুলা টুলা কিছু পাওয়া যায় না, এরকম জাস্ট স্কিন উঠে যাওয়া। আর এখানে অনেক সময় রাপচার বুলা পাওয়া যেতে পারে, যেমন এই যে এই যে এখানে কিন্তু একসময় বুলা বা ব্লিস্টার ছিল, বাট ইচিং এর কারণে তো অনেকের ধারণা শুধু যে এদের ক্ষেত্রে ইনট্যাক্ট থাকে, সব কিছু ইনট্যাক্ট থাকবে, কিছু রাপচার থাকবে, বাট পেম্পিগাসের ক্ষেত্রে, পেম্পিগাস ভালগারিসের ক্ষেত্রে সবই মোটামুটি রাপচার থাকবে, কোনো রকম এরকম বুলা পাওয়া যাবে না। এক নম্বর ডিফারেন্স এটা। সেকেন্ড ডিফারেন্স হচ্ছে যে ভাইয়া যেটা বললো যে ওরাল ক্যাভিটি ইনভলভমেন্ট, পেম্পিগয়েডের ক্ষেত্রে ওরাল ক্যাভিটি ইনভলভমেন্ট ইউজুয়ালি হয় না, ইউজুয়ালি হয় না, কিন্তু পেম্পিগাস ভালগারিসের ক্ষেত্রে হয়। আর যে কোনো র্যাশের ডিডির মধ্যে অবশ্যই একটা ড্রাগ রিয়াকশন। ড্রাগের হিস্ট্রিটা একটু ডিটেলস নিলে ভাই ভালো হতো, যে কোনো সে ওভার দ্য কাউন্টার মেডিকেশন, হার্বাল মেডিকেশন এগুলো খাচ্ছিল কিনা, এটা একটা ইস্যু। প্রাইভেট পার্টের ইনভলভমেন্ট, তার কোয়ালিটি অফ লাইফ, লাইফে তার পার্সোনাল লাইফকে কীভাবে হ্যাম্পার করতেছে, হ্যাঁ, এটা, এই জিনিসটা একটু জিজ্ঞেস করা দরকার ছিল। আর আদারওয়াইজ হ্যাঁ, ডায়াগনোসিস ঠিক আছে, এটা হচ্ছে পেম্পিগয়েড, বুলাস পেম্পিগয়েড। ডিফারেন্সিয়াস হচ্ছে ড্রাগ ড্রাগ র্যাশ হতে পারে, অথবা পেম্পিগাস ভালগারিস, লেস লাইকলি। আচ্ছা, ইনভেস্টিগেশনে যদি আমরা করি, স্কিন বায়োপসি করবো অবশ্যই, যে কোনো স্কিন লেশনে মেইন হচ্ছে যে স্কিন বায়োপসি। এটা বায়োপসির সাথে সাথে যেটা করতে হবে যে বায়োপসি করে ইমিউনোফ্লুরেসেন্স করতে হবে। ইমিউনোফ্লুরেসেন্স করলে এই যে ইয়ের ক্ষেত্রে, বুলাস পেম্পিগয়েডের ক্ষেত্রে আমরা ইউজুয়ালি আমরা যেটা পাবো যে এই জাংশনের মধ্যে ডার্মো ইমিউনোফ্লুরেসেন্স যদি আমরা করি, সেক্ষেত্রে এই ডার্মো এপিডার্মাল যে জাংশনটা আছে, সেখানে ইমিউনোগ্লোবিন জি, মানে মেইনলি বেসমেন্ট মেমব্রেন, ইমিউনোগ্লোবিন জি এবং সি3 ডিপোজিশন হবে। এই জাস্ট দু একটা কথা মনে রাখতে হবে, ইমিউনোগ্লোবিন জি বেসমেন্ট মেমব্রেনের ডিপোজিশন পাওয়া যাবে। এটা হচ্ছে এটা একটা প্যাটার্ন যে বুলাস টাইপ অফ লেশন। তো বুলাস লেশনের ডিডি ডিডি কি কি হতে পারে? এক নম্বর হচ্ছে পেম্পিগাস ভালগারিস, যেটাতে কোনো ইনট্যাক্ট বুলা পাওয়া যাবে না, বাট পেশেন্ট বলবে বুলার হিস্ট্রি। এই পেশেন্টটা হচ্ছে পেম্পিগয়েড, হ্যাঁ, অথবা বুলাস পেম্পিগয়েড বলে। এটাও এদের ক্ষেত্রে ইনটেক ব্লিচটা পাওয়া যাবে ইউজুয়ালি, অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না, তখন তখন কি হয়, এরকম ডিমার্কেট, ওয়েল ডিমার্কেটেড এরকম মার্ক পাওয়া যায়, তখন এটা থেকে ওই পেম্পিগাস ভালগারিসকে আলাদা করা যায়। পেম্পিগাস এবং ওয়েল ডিমার্কেটেড যে ব্লিস্টারিং লেশনটা পাওয়া যাবে এটা। আর কি কারণে হতে পারে? ড্রাগ, ড্রাগ একটা হতে পারে। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ভাই জিজ্ঞেস করতেছিল যে ডায়রিয়ার হিস্ট্রি, সেটা হচ্ছে ডার্মাটাইটিস হার্পিটিফর্মিস, সেটা সেখান থেকেও অনেক সময় এরকম বুলাস অথবা ব্লিস্টারিং লেশন হতে পারে। ইউজুয়ালি এটা ইয়েতে হয়, অ্যারাউন্ড এলবোতে হয়, এক্সটেন্সর সার্ফেসে হয়, এবং খুব ইচি হয়, ইন্টেন্সলি ইচি হয়, অনেক বেশি ইচি হয়, এবং সেটা সিলিয়াক ডিজিজের সাথে অ্যাসোসিয়েশন থাকে, এটা আমরা সবাই জানি কম বেশি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে মোটামুটি বুলাস ডিজিজের। আচ্ছা ভাই, আমি এখানে হচ্ছে একটু কনফিউজড হয়েছিলাম। পেশেন্টের এজ হচ্ছে 35 ইয়ার্স, হ্যাঁ, এটা একটু বুলাস পেম্পিগয়েড ইউজুয়ালি হচ্ছে 60 এর উপরে হয়। 50 প্লাস হ্যাঁ, বা 60 উপরে হ্যাঁ, গিয়ে হয়, আর হ্যাঁ, এটা ম্যালিগনেন্সি বা অন্য ডিজিজ অ্যাসোসিয়েটেড থাকতে পারে। থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে, ওটা কোনো ইস্যু না, হ্যাঁ, যে আইডিওপ্যাথিক হতে পারে, বাট বয়সটা এখানে একটু এগেনস্টে যায়। বাট আপনি যখন সব ক্লিনিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক ইয়ে করবেন, সেক্ষেত্রে এটা বুলাস পেম্পিগয়েডই আসবে। ইউজুয়ালি একটু বেশি বয়সেরই হয়। ভাই যদি বলতে ঠিক আছে, 60-র উপরে হয় বয়স, এখানে বয়সটা একটু কম আছে। ঠিক আছে ভাই, এমনিতে অন্যান্য ক্যারেক্টারিস্টিক থেকে এটা বুলাস পেম্পিগয়েড। এরপরে আরেকটা র্যাশের আমরা হিস্ট্রি নিব। এক্ষেত্রে একটা হিস্ট্রিটা লেখেন, মিস্টার মিস্টার জন অ্যাটকিনসন, 55-year-old gentleman, presented with ulcer in his leg. Please see and advise. হ্যালো ভাইয়া, আলসার না আলসার্স একটা না Ulcer, অনেকগুলো? ulcer, one ulcer ওয়ান। in his right leg. Please see and advise.
2 মিনিট সবাই ভাবেন, যে কোনো একজন থেকে করাবো। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? কি করবেন এটা? তাহলে ডক্টর শাম্মী আছেন? শাম্মী করতে চান? হ্যালো। হ্যাঁ, হ্যালো ডক্টর শাম্মী আছেন? জি জি আছি। আচ্ছা, তাহলে আপনি শুরু করেন এটা। পেশেন্টের এজ কি 65 ইয়ার্স? হ্যাঁ, 65 ইয়ার্স। আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আমি স্টার্ট বলে আমি ছবিটা দিলাম, আলসারের ছবিটাও দিয়ে দিলাম। আপনি ওকে। স্টার্ট করতে পারেন। স্টার্ট করব? শুরু করেন। Hello, I'm Dr. Shammi, one of the doctor of Skin Clinic. Are you Mr. John, 65 years old? Yes.
Nice to meet you. Nice to meet you, doctor. We are here to discuss about your health issue. Is it okay with you? Yes, it's okay. Hello. Yes, it's okay. Okay. Can you tell me more about your health issue which brings you here today? Doctor, you can see that I am having some ulcer in my leg, and I am having this for last few months, and it is very much painful, and it is very difficult for me nowadays. I am taking a lot of painkiller for this, and I went to my GP. He gave me some antibiotic, but and initially he suspected that might be an infection, but it is not improving, doctor. Okay, I'm sorry for that. It must be very painful for you, which you are suffering from. Yes, I will try to help you. Can you tell me, is it gradually increasing in size or from the start it is same in nature? it is increasing in size. Uh, can you show me it? Okay, you can see Okay. Is it present on only this side or other than this side it is present anywhere in your body? it is in this side, Okay. only in this side. Is there any itching, No, any oozing from your ulcer? no, There is no oozing. no, Is it associated with any other symptoms like fever? no, but it's very much painful. Very much painful. Uh, সাইডটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, এটা কি ম্যালিওলাসের কাছে? এটা শিন মানে শিনের এটা কি শিন লোয়ার পার্ট অফ দ্য লেগ? লোয়ার পার্ট অফ দ্য লেগ, বাট মেনলি উপরে। Uh, hello. Hello, yes, I'm hearing. Can you tell me which antibiotic you are taking for this ulcer? I did take flucloxacillin for last 7 days, but it's not improving. Okay. I'm going to ask you some more questions, which may help me to reach a diagnosis. Is it okay with you? Yes, sure. Can you tell me, have you any history of high blood pressure or high blood sugar? No, No. Uh, uh, have you suffering from any weight loss? no, Do you have any shortness of breath or cough? no, Do you have any tummy pain? no, No. no. What's about your waterworks and bowel habit? Is it okay? Okay, Do you have any tummy pain? no, no tummy pain. Do you have any lumps and bumps in your body? No, No. Okay. Um, as you mentioned that you have this ulcer for the last 2 months. Before 2 months, are you completely okay? yes, more or less. Uh, do you have any abnormal sensation in your legs before that? No, No. Uh, do you have any history of trauma in your leg? no, No. Okay. Uh, can I ask you some more question, please? sure. Do you smoke? No, I don't smoke. Are you taking alcohol? No, Hello. no, I don't take alcohol. Okay, that's good. Are you taking any drugs other than the antibiotic? No, Any herbal medications? no,
Okay. Is it okay if I examine you Sure, side by side when I'm asking you some questions? sure. Okay. I want to examine the ulcer, and I also want to examine the lower limb for lower limb pulse and other neurological examinations of the lower limb All are to normal. All are normal. okay. Examination of the lower limb normal. Neurological and vascular examination is normal. Okay. Do you have any concern, Mr. Robert? My concern why I'm Mr. having Johnson, sorry. my concern is why I'm having this painful ulcer and it is not resolving. Okay. Uh, After seeing your ulcer and after listening your information from you, I think this is my most probable diagnosis is this is a venous ulcer. If you don't mind, can you tell me about what you are doing for living? Actually, I'm a school teacher. School teacher. Do you have to stand for a long time? Not really. Not really. Okay. I think this most probably you are suffering from venous ulcer. Mm, but after confirmation, we will let you know more about that. And this is a treatable condition. And uh, after proper treatment, it will be possible that you will recover. Is it okay? Yes. Okay. Hello? Yes. Okay. Do you have any more concern? No, thank you. So, what is your diagnosis or any Mm. differentials you have for this answer? Uh, my probable diagnosis is this is a venous ulcer. Okay. Uh, but after examination, I want to, this may be also venous ulcer. আপন ডিডি বলতে পারবেন? Hello? আপন ডিডি বলতে চান? Uh, I can't find any TT anymore as patient has no other abnormalities like patient has no abnormalities in the bowel habit or any all other examination is normal. বাউল হ্যাবিট But কেন জিজ্ঞেস করলেন? to exclude the pyoderma gangrenosum, to exclude the IBD. এখন প্রথম কথা হচ্ছে পায়োডার্মা গ্যাংলিওসাম কি সবসময় আইবিডি নিয়ে প্রেজেন্ট করবে? করবে না তো। No, no. ইডিওপ্যাথিক হতে পারে, আদার কোনো কজে হতে পারে, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস Yes, হতে পারে, malignancy থেকে হতে পারে. টেনিস Yes. হতে পারে। বাট আপনি তো Then I শুধুমাত্র can treat it, আপনি তো put it এক্সক্লুড on TD. হ্যাঁ, আপনি তো এক্সক্লুড করতে পারবেন না। হ্যাঁ? এবং প্রথম জি, কথা হচ্ছে আপনার আলসার ভেনাস আলসারটা দেখতে এরকম কিনা। ভেনাস আলসার গুলো দেখতে একটু অন্যরকম, পেইনফুল হয় না ওগুলো। একটু অন্যরকম। ভেনাস আলসার গুলো কেমন হয়? একটু স্যাঁতসেঁতে, মানে অনেকটা একটু বলে না, সুপারফিশিয়াল টাইপ থাকে, হ্যাঁ, ভেনাস আলসারটা যেরকম ডিপ হয়, থাকে। যেটাকে বলে এটা হচ্ছে অনেকটা, মানে যেটা আপনি যদি বোঝার জন্য বলেন, অনেকটা দেখছেন যারা তারা তো বুঝবেনই, অনেকটা বলে না যে মজা পুকুর, যেগুলোতে কচুরিপানা থাকে, সেখানে পাড়া দিয়ে দেখছেন কখনো, যেমন একটু স্যাঁতস্যাঁতে একটা ইয়ে থাকে, মানে আওয়াজ হয় একটা, সেইরকম যে ভেনাস আলসার গুলোতে অনেক গ্র্যানুলেশন টিস্যু থাকে, হ্যাঁ, লালচে ভাব থাকে। ভেনাস আলসারটা পেইনলেস থাকে ইউজুয়ালি। ভেনাস আলসার পেইনফুল হচ্ছে আর্টারিয়াল আলসার, পায়োডার্মা গ্যাংগ্রিনোসাম। ঠিক আছে? যেহেতু ওনার ভেনাস আলসারের পক্ষে আপনার কোনো যুক্তি নাই। হ্যালো, কথা শুনতেছেন? হুম, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ভেনাস আলসারের পক্ষে আপনি জাস্ট লোকেশন ছাড়া, আপনি লোকেশন মেলে উপরে দেখে বললে হবে না। পেইনফুল, এখানে তো তেমন ইয়ে নাই যে ওই ভেনাসের যেরকম গ্র্যানুলেশন টিস্যু সেরকম নাই। প্লাস হচ্ছে তার কোনো সুপারফিশিয়াল বা এখানে ভেনাস আলসার এগুলো কি থাকে, আশেপাশে পিগমেন্টেশন থাকে অনেক, ঠিক না? ব্ল্যাকিশ পিগমেন্টেশন থাকে, ভেইন গুলো ডাইলেটেড ভেইন থাকে, সেগুলো নাই। তো মোস্ট লাইকলি, যেহেতু পেইনফুল, মোস্ট লাইকলি এটা ইডিওপ্যাথিক পায়োডার্মা গ্যাংগ্রিনোসাম হতে পারে, অথবা অ্যাসোসিয়েটেড আদার কন্ডিশন। কারণ আপনি অনেক সময় রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস কোশ্চেন আপনি করেননি কিন্তু, অনেক সময় হিডেন মেলিগনেন্সি থাকতে পারে, মাল্টিপল মাইলোমা থাকতে পারে।
65 ইয়ার্স ওল্ড পেশেন্টের গ্যামোপ্যাথিগুলো থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে, ইডিওপ্যাথিক হতে পারে পাইরোমাইন। তাহলে এটা একটা মোটলাইট। যখন আপনি অন্যান্য আদার কজের কোনো ক্লু খুঁজে পাচ্ছেন না, একটা পেইনফুল আলসার যেটা নন রিজলভিং, অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার পর রিজলভ হচ্ছে না, এটা পেইনলেস যদি হতো সেটা আমরা একটা মেলিগনেসি চিন্তা করতে পারতাম, কমার্সিয়াল কার্সিনোমা। বাট যেহেতু পেইনফুল, সেক্ষেত্রে এটা পায়োডার্মা গ্যানিনোসাম। বুঝা গেছে? 1 নম্বর ডায়াগনোসিস। তারপরে আপনি আর্টারিয়াল আলসার বলতে পারেন, ভেনাস আলসার বলতে পারেন, ডিডি হিসাবে। আচ্ছা, যদি মানে পালস সব ইনট্যাক্ট থাকে বলে এক্সামিনেশনে, তখন কি আর্টারিয়াল আনবো আমরা এখন পেইনফুল এখন থাকলেও? প্রথম কথা হচ্ছে যে মানে এই পেশেন্টের তো ডায়াগনোসিস না, এখন আর্টারি যদি নিচে হয় আমরা কি পালস দেখি ইউজুয়ালি? যদি সব পালস যদি ইনটেক্ট থাকে তাহলে আনা কঠিন। আমরা কিন্তু ইউজুয়ালি কোনটা দেখি, যে ওই আর্টারিয়াল ডরসালিস হ্যাঁ ভেনাস। পেডিস এবং সাথে এটা কিন্তু আলসারটা কিন্তু তার উপরে, তাই না? অনেকে পপলিটেল তো আমরা পালপেট করতেই পারি না ঠিক মতো। তো সেক্ষেত্রে একটা ডিগ্রি আসতে পারে, বাট লেস লাইকলি, যেহেতু তার আদার কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর নেই। প্রথম কথা হচ্ছে ডায়াবেটিস নাই, প্রেশার নাই, লেস লাইকলি টু বি এ কেস অফ আর্টারিয়াল আলসার। এটা একটা ইস্যু। আর ইউজুয়ালি যদি আলসারটা একটু নিচে হয়, ঠিক না, লোকেশনটা হয় হচ্ছে আরো ইয়ের দিকে, ডরসাম অফ দ্য ফুটে হয় আর্টারিয়াল আলসারটা, পেইনফুল এবং এটা একদম ইয়ে ক্লিন হয়, কোনো রকম গ্র্যানুলেশন কিছু ইউজুয়ালি থাকে না আর্টারিয়াল আলসার, একদম ক্লিয়ার কাট মার্জিন থাকে। এটা অবশ্য কিছুটা ক্লিয়ার কাট মার্জিন। আর্টারিয়াল আলসার এখানে লেস লাইকলি, এখানে 1 নম্বর আপনি পায়োডার্মা গ্যানিনোসাম, 2 নম্বর আপনি ভেনাস আলসার বলতে পারেন, যেহেতু লোকেশনের কারণে, কিন্তু পেইনফুল এটা আবার এগেইনস্টে চলে যায়। আরেকটা ইস্যু হচ্ছে যে এখানে আপনি এই পায়োডার্মা গ্যানিনিজম কিভাবে শুরু হয়, আপনি যেটা ডিজিজে যেটা আপনি কনসিডার করেছিলেন, আপনি জিজ্ঞেস করতে পারতেন যে তার আগে ইউজুয়ালি কি হয় পায়োডার্মা গ্যানিনিজম, একটা ছোট একটা প্রথমে একটা নোডিউলের মতো হয়, হ্যাঁ, নোডিউল হয়, কিছুটা ব্লিস্টারের মতো হয়, নোডিউল হয়, নোডিউলটা রাপচার হয়, অথবা কোনো একটা ট্রমা হয়, এটাকে বলে প্যাথার্গি, তাই না? প্যাথার্জি বলে যেটা, যে ট্রমা হওয়ার পরে এখানে একটা আলসার তৈরি হয় বা এখানে একটা লেশন তৈরি হয়, অথবা এখানে একটা নোডিউল হয়, এই নোডিউল থেকে আস্তে আস্তে আলসারটা ডেভেলপ করে। আপনি পেশেন্টের হিস্ট্রির মধ্যে শুরু জিজ্ঞেস করতে পারতেন যেটা কিভাবে শুরু হয়েছিল, ইনিশিয়ালি কোনো লাম ছিল কিনা, সেই লামটা রাফটার হয়ে, যেটা আপনি জিজ্ঞেস না করলে আমি হয়তো জিজ্ঞেস করলে বলতাম, আপনি এটা বলেন জিজ্ঞেস করেননি, ঠিক আছে? আচ্ছা। তো পায়োডার্মা ওটা স্পেসিফিক ফিচার। তো ডায়াগনোসিস করবেন কিভাবে পায়োডার্মা ডায়াগনোসিস? কি স্কিন বায়োপসি করে। হ্যাঁ, স্কিন বায়োপসি করতে হবে আমাকে। স্কিন বায়োপসি করে এখানে আমাদের ইনফ্লেমেটরি সেল ইনফিলট্রেট থাকবে। ম্যানেজমেন্ট কি বলবেন? ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্ট, at first we should treat the primary disorder, যদি থাকে, hello, হ্যাঁ যদি থাকে, প্রাইমারি যদি if থাকে, present, হ্যাঁ। and second, steroid. হুম। এই গ্র্যানুলেশন টিস্যুগুলো কি রিমুভ করবেন? Of course, আচ্ছা, local debridement and হ্যাঁ। dressing. তবে যেটা হচ্ছে যে এই পায়োডার্মার ক্ষেত্রে যেটা বলে, ইউজুয়ালি ডেব্রাইটমেন্টকে যতটা সম্ভব এটাকে ইয়ে করে আর কি, মানে বলে যে ডেব্রাইটমেন্ট যতটা সম্ভব কম করাই ভালো, খুব একটা উপকার পাওয়া যায় না। বোঝা গেছে? তো যতটা সম্ভব কম করাই ভালো ডেব্রাইটমেন্ট কেন, ইনিশিয়ালি। এটা কোন কজ আছে না, মানে? যেমন প্রথম কথা হচ্ছে এটা তো মেলে ট্রমা থেকে বাড়ে। এখন আপনি যদি এখানে আচ্ছা, ধাক্কাটা ইয়ে করেন, আরো বেশি হ্যাঁ বাড়বে। আরো বেশি ওকে। বাড়বে। এটা যত ট্রমা হবে তত প্রেসার দিয়ে ডেভেলপ করবে। এই জন্য বলে যে যতটা সম্ভব মানে সফটলি আপনাকে এই জায়গাটা পরিষ্কার করতে হবে, স্টেরয়েড দিতে হবে, লোকাল স্টেরয়েড, ট্রিটমেন্ট অফ প্রাইমারি আন্ডারলাইং কন্ডিশন। এটা হচ্ছে মেইন মানে ম্যানেজমেন্ট ওদের প্রিন্সিপাল। এবং পাইডোমা গ্যাংগ্রিনোসাম খুব কম পাওয়া যায়, তো পরীক্ষায় যে কোনো একটা আলসার বসাই দিয়ে, মানে নন হিলিং আলসারের একটা ইম্পর্টেন্ট কজ। হ্যাঁ, এটা যদি ডায়াবেটিক পেশেন্ট হইতো সেক্ষেত্রে আপনার অনেক ডিটিগুলো আরো চলে আসতো, যে ডায়াবেটিস জানি আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস। বাট সবকিছু এক্সক্লুড করার পর দেখা যাচ্ছে দিস ইজ, এবং এইটা পরীক্ষা আসে প্রায়। আলসার তবে সবচেয়ে কমন আলসার আসে ডায়াবেটিক আলসার, যেহেতু আমাদের ডায়াবেটিক আলাদা চ্যাপ্টার, ওখানে আমরা আলাদা করে ডায়াবেটিক আলসার পড়ানো হয়েছে বা পড়াবো আপনাদের যারা নতুন আসছে, সেই জন্য এটা এখানে আমরা ওই ডায়াবেটিক আলসার নিয়ে আসি। ঠিক আছে? আচ্ছা, এখানে তাহলে আদার কন্ডিশন কি কি জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল? আপনি ইনফ্লেমেটরি বাউল ডিজিজ জিজ্ঞেস করছেন, আপনি ওই যে অ্যাবডোমিনাল পেইন, বাউল হ্যাবিট এগুলো জিজ্ঞেস করা ছাড়াও আর কোন রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, ম্যালিগনেন্সি আছে? জি, হ্যাঁ রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, রিউমাটয়েড জয়েন্ট পেইন, আর্থ্রাইটিস। এনিমিয়ার কথা জিজ্ঞেস, বোন পেইন, হ্যাঁ মাল্টিপল মাইলোমার জন্য বোন পেইন, তারপরে এনিমিয়া, হ্যাঁ এনিমিয়া ওই একটা ফিচার, তারপরে কিডনি ফাংশন মাল্টিপল মাইলোমার জন্য। তো ওই দুই একটা কোশ্চেন করতে পারতেন এই। আর হচ্ছে মেইনলি হচ্ছে যে আপনার রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের জন্য জয়েন্ট পেইন, ইনফ্লেমেটরি টাইপ, আর আপনার ইনফ্লেমেটরি, এই তিনটা হচ্ছে মেজর কজ। তারপরে আরো কিছু কজ আছে, এই তিনটা হচ্ছে মেইন কজ। আর ইডিওপ্যাথিক তো হইতেই পারে। বুঝা গেছে? আচ্ছা, কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে, না থাকলে আমরা পরবর্তী ইয়েতে চলে যাব। আচ্ছা,
আচ্ছা, আপনাকে থ্যাংক ইউ। ডক্টর মাহবুব ভাই আছেন? জি ভাই, আচ্ছা, আছি। তাহলে আপনাকে একটা করতে দিই, কি বলেন? ট্রাই করে আজকে দেখ, করবো। করেন, সমস্যা নেই। A 25-year-old lady, Miss Jennifer, presented with some rash over the shin. Please see an advice. আপনি 1 মিনিট চিন্তা করেন, আমি তারপরে আপনার শুরু করব। আচ্ছা, শুরু করি তাহলে। হ্যালো ভাই, শুনতে পাচ্ছেন? জি, শুরু করবো ভাই? হ্যাঁ, শুরু করেন, তারপরে আপনাকে পেশেন্ট দেখাবো। Hello, I'm Dr. Prem. I'm the attending doctor in this skin clinic. You Miss Jennifer, 25 years. Yes, doctor, you are right. Nice to meet you. Same here. Ma'am, I got a letter from GP complaining that you're having some skin problem. Yes, you're right. So could you please tell me a bit more about it, please? Yes, doctor, I'm having some rash over my both legs, and these Okay. rash are a bit painful, and I feel pain while touching this rash, and it is, I think, increasing, and I'm not feeling well. I've taken some paracetamol, but it is not working actually, and that's why I'm here, doctor. So I'm so sorry. Wait, you are having the rash in both leg, right? Yes, you're right. Okay, so may I know how long you're having the problem? I'm having this problem for last 2 weeks. 2 weeks. Okay. Is that increasing or decreasing? It's increasing initially, now it's static. Okay. Um, so, regarding your skin problem, apart from the problem in the both leg, did you notice any other part of the body? No. No. Okay. So, Miss Jennifer, may I have a look of your skin problem Yes. so we can consult and see the problem at the same time? Yes, you can see. This is my rash. Okay. So I would like to examine first, and it seems to me some erythematous rashes, both shin, both lower leg, and it's painful, right? Yes, you're right. Okay. So do you have any other problem along with the skin problem, like fever? No. Or any throat pain? No. Okay. Any cough or breathing difficulty? Yes, I have some sorts of cough, dry cough. Dry cough. May I know how long you are having the cough? For last 2 months. For last 2 months. And are you taking any medicine for that? Yeah, I was taking some syrup, cough, Okay. antitussis syrup, and Mhm.
Sometimes I feel better. Sometimes it comes back, but I don't think it's not bothering me. Okay. Apart from the syrup, did you take any other medicine? No. Hello. 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 Yes, ma'am. Apart from the cough syrup, are you taking any other medicine, or did you take? No. I've taken some Okay. paracetamol for my pain. Okay, understand. And do you have any chest pain or racing pacing of your heart? No. Okay. Any tummy pain No. or tummy swelling? No. Okay. How about your water work? Is that fine or? Yes, it's fine. Okay. How about your bowel? Is that fine or any altered bowel habit? No, my bowel habit is also nice. Okay. So uh, uh, did you notice apart from the cough and uh, the rash, did you have any other past medical problem Like diabetes or high blood pressure? no. Okay. Or are you taking any long-term medicines? No. Okay. Have you ever noticed any joint pain, body pain? No. Okay. Did you have the rash before? No. Okay. This is the very first time, right? Yes, sure. Okay. So may I know, do you smoke? No, I don't smoke. Okay. Do you drink alcohol? Occasionally. Okay. Jennifer, and any other problem, any other problem you were bothering with, like apart from rash and painful rash and cough? Like Um, like any headache or no. no? Okay. So, um, may I ask something personal? Sure. So, are you married? No. Do you have any boyfriend? Yes. Okay. Do you take any contraceptive pill? No. Okay. Mm. How about your menstruation? Is the regular? Yes, it's regular. Okay. And uh, did you have in the recent past? Did you have any viral illness? No. Okay. Did you have any long-term illness like tuberculosis? Did you suffer? No. Okay. Mm. Well, so, ma'am, may I know what you do for a living? Actually, I'm a student. I'm actually a PhD student in university. Okay. So, how much it's affecting your daily life? It's painful, you know that it's very Yeah, difficult. I understand. It's very Yeah, difficult I'm so for me sorry for to wear jeans and also other that. clothes Mm-hmm. over this rash. It's painful and it's look odd, and that's why I'm also in much anxiety about this. What might be the cause of this rash? Yes, I understand. I'm so sorry for that. And may I ask one more question? Sure. Regarding your dry cough, did you consult with any chest doctor? No, actually, I went to GP and he gave me some cough medication. Other than that, I Okay. didn't go to any chest doctor. And You have 2 minutes okay, left. so may I know what's your concern? My concern, why I'm having this rash? Well, ma'am,
basically, as per your history uh, and examine your leg, it seems to me that you're having a problem that we call in a medical term this erythema nodosum, this kind of rash that develops over the skin, on the shin, Okay. and it seems to me that you're having the problem, and we have to investigate to see the underlying cause. Okay. So how will you help me? Yes, ma'am. So what I'm doing to do, I'll do some testing, which includes chest X-ray, as because you're having cough, and some blood test, which includes uh, and some urine test as well to rule out. And after getting all the reports, we can conclude the diagnosis, and if necessary, we have to refer to a chest doctor or other doctors. Do you have any other concern? Okay. So, doctor, what is your diagnosis? What might be the cause of this rash? Well, my diagnosis is erythema nodosum, Can you sort out and any underlying cause of this erythema? uh, uh, as because she's having, according to her age, and as because she's having cough to some extent, the differentials could be underlying differentials could be sarcoidosis. Um, in addition, it could be due to drug like contraceptive, but it's not applicable in her case as because she doesn't take the medicine. And yes, she would have some sore throat post-streptococcal, but she doesn't have any fever or sore throat history. Okay. Okay. Thank you. Thank you. ঠিক আছে ভাই, আপনার হিস্ট্রি টেকিংটা আমি বলি। হিস্ট্রি টেকিং আপনি ভালোই নিয়েছেন মোটামুটি, যে র্যাশ সম্পর্কে, র্যাশের ডিস্ট্রিবিউশন, তারপর র্যাশটা কি পেইনফুল, তো সে বলেই দিছে ইচি, কালারটা বলছেন। এখন আর কোথাও আছে কিনা, এগুলো প্রাইভেট পার্টে আছে কিনা এটা একটু জিজ্ঞেস করা দরকার, যে কোনো র্যাশ থাকে আলাদা করে। পেইনফুল যেহেতু, এখন এখানে আপনার যেহেতু বোঝা যাচ্ছে এটা ক্লিয়ার কাট, যারা একবার এই কেস দেখছেন বা আইডিয়া আছে, বা এটা হচ্ছে ইরেথিমা নোডিয়াসম। এখন এখানে মেইন ইস্যুটা হচ্ছে ইরেথিমা নোডিয়াসমটা সবাই ডায়াগনোসিস করতে পারবে, আন্ডারলাইন কজটা খোঁজা। আন্ডারলাইন কজ থাকবে যে তাও না, আন্ডারলাইন কজ ইডিওপ্যাথিক হতে পারে, বাট যেগুলো মোস্ট কমন কজ সেগুলো টাচ করে আসে। এর মধ্যে ড্রাই কাফ ছিল, আইএলডি ফেভারে, ইন্টারস্টিশনাল লাং ডিজিজের ফেভারে, বা সার্কোইডোসিস ফেভারে কি কি হিস্ট্রি নিয়েছেন আপনি? সার্কাইডোসিসের ফেভারে ভাইয়া হচ্ছে তার কোনো জয়েন্ট পেইন বা বডি পেইন আছে কিনা। আর যেহেতু কাফ ছিল, তার আদার রেসপিরেটরি প্রবলেমগুলো যদি একটা জিজ্ঞেস করা উচিত না, যেমন হচ্ছে তার এক্সারশনাল ডিসনিয়া আছে কিনা, এটা একটা ইস্যু যেহেতু আইএলডির সাথে রিলেটেড। জি, তারপরে কাফ অনেক সময় যদি বলে ড্রাই কাফ বললেও অনেক সময় হেমোপ্টাইসিসটা আলাদা করে বলতে চায় না। কাজে এটার সাথে রিলেটেড না, মানে যে যদি কোনো পেশেন্ট ড্রাই কাফ কমপ্লেন করে, আলাদা করে জিজ্ঞেস করবেন যে ব্লাড যায় কিনা। ঠিক আছে, অনেক সময় ওরা ব্লাডটাকে ওই এজ এ পার্ট অফ ফ্লেমটা চিন্তা করে না। তো ওইটা একটু মাথায় রাখবেন, জি, যে কোনো ড্রাই কাফ, টিউবারকুলোসিস, মেলিগনেন্সি, এরকম তো ড্রাই কাফ নিয়ে আসতে পারে। কাজেই ওইগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে। তবে এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে এক্সারশনাল ডিসনিয়াটা ইম্পর্টেন্ট, যেমন আইএলডি একটা ইম্পর্টেন্ট ফিচার এক্সারশনাল ডিসনিয়া। ডিসনিয়া ছিল কিনা সেটা একটু জিজ্ঞেস করুন। এটা জি, আর সার্কোইডোসিসের আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ফিচার হচ্ছে আপনার লিম্ফোডেনোপ্যাথি, সেটা একটু জিজ্ঞেস করতে পারেন, যে কোনো লাম্পস অ্যান্ড বাম্পস অ্যারাউন্ড দ্য বডি আর নেক, এটা সেটা দিয়ে আপনার টিউবারকুলোসিসও কভার হয়ে যায়। সেটা আপনি ট্রাভেল জি, হিস্ট্রিটা নেওয়া উচিত ছিল, তাই না? সে রিসেন্টলি কোথাও জি, আমি ভুল হয়ে গেছি। স্ট্রেপ্টোককাল ইনফেকশনটা এখানে লেস লাগলে, কারণ 2 মাস ধরে তার রিজলভ হয়ে যাওয়ার কথা ততক্ষণে। এখন টিউবারকুলোসিস একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু, যে টিবি ইউজুয়ালি ইউকে মানুষের কিন্তু টিবি হয় না কমনলি। কাদের হয়? তারা এইচআইভি পেশেন্ট, যারা হোমলেস, তাদের মেইনলি এইচআইভিটা হবে। ইমিউনো কম্প্রোমাইজ পেশেন্টদের বেশি হয়, আর যারা ট্রাভেল হিস্ট্রি থাকে। যেখানে ট্রাভেল জি, হিস্ট্রি, তার অকুপেশনাল হিস্ট্রি, তার সেক্সুয়াল এক্সপোজার, মানে সে এইচআইভি হওয়ার একটু আইভি ড্রাগ নেয় কিনা, অথবা তার পার্টনার আপনি যেটা জিজ্ঞেস করছেন সেটা। সার্কোইডোসিস, টিউবারকুলোসিস, আদার ইনফ্লেমেটরি বাউল ডিজিজ আপনি জিজ্ঞেস করছেন, কোনো ডায়রিয়া, অ্যাবডোমিনাল পেইন, এগুলো জিজ্ঞেস করা।
ড্রাগস রিলেটেড হতে পারে। তো কমন কজগুলো দিয়ে একটা কাজ করে আসা, আর যদি কিছু না পাওয়া যায় এটা ইডিওপ্যাথিক হিসাবে মানে কাউন্ট করতে হবে আর কি। আচ্ছা, আর আরেকটা কাজ সবাই এটা মনে রাখবেন, যে কোনো ডিজিজের ক্ষেত্রে এটা কমন প্যাটার্ন, যে পেশেন্ট যদি একটা কমপ্লেইন নিয়ে আসে, আপনি সবসময় চিন্তা করবেন যে আমি এই মুহূর্তে কিছু করতে পারি কিনা ওর জন্য। হ্যাঁ, মানে আপনি সবসময় যে দিতে পারবেন তা না, সবসময় যে পেশেন্টকে আপনি সাপোর্ট দিতে পারবেন তা না, অনেক ক্ষেত্রে আগে ইনভেস্টিগেট করতে হয়। কিন্তু এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে একটা এনএসআইড দিতে পারতেন আপনি চাইলে, ঠিক না? আপনি ইনভেস্টিগেট করবেন, আস্তে ধীরে খুঁজে বের করবেন কি কারণে হচ্ছে, বাট ইউ ক্যান গিভ এনএসআইড। এনসাইড দিলে পেশেন্টের পেইনটা রিলিফ হতো, পেশেন্ট কিন্তু কিছুটা মানে রিলিফ হতো, যেহেতু সে এনসাইড আগে থেকে পায়নি, সে প্যারাসিটামল পাচ্ছে। আপনি একটা নন স্টেরয়েড অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে ওর পেইনটা কমান। এরকম জয়েন্ট পেইন নিয়ে আসলে একটা পেশেন্ট হঠাৎ করে, সে তার খুব জয়েন্ট পেইন, আপনি তো ডায়াগনোসিস করবেন, আমাদের টার্গেট তো ডায়াগনোসিস থাকাই, কিন্তু এজ এ হোল পেশেন্টকে চিন্তা করতে, পেশেন্টের কষ্টটা আমাকে রিলিফ করতে হবে। কারণ আপনি যদি এটা ইগনোর করেন যে একটা পেশেন্ট পেইন নিয়ে আসছে, আপনি ডায়াগনোসিসটাকে যদি আপনি ১ নম্বর চিন্তা করেন যে না আমি খুঁজে বের করবো কেন, পেইনটাকে আপনি ইগনোর করেন, বা তার ইচিং নিয়ে আসছে একটা পেশেন্ট, সাপোজ সোরিয়াসিসের পেশেন্টাই, আপনি সোরিয়াসিসের বায়োপসি করবেন কবে, তার ডেট পড়ছে ১ সপ্তাহ পর, যে এতদিন কি সেই ইচিং নিয়ে কষ্ট করবে? কাজে ইনিশিয়ালি যে যদি কোনো সিমটোমেটিক রিলিফের সুযোগ থাকে, সেক্ষেত্রে ইউ ক্যান গিভ সাম মেডিকেশন টু দ্য পেশেন্ট, যদি পেশেন্টের কোনো হার্ম না হয়। ঠিক বুঝাতে পারছি ব্যাপারটা? জি অনেক ক্ষেত্রে যেমন একটা পেশেন্ট একটু গাউট নিয়ে আসছে, সেক্ষেত্রে আমাকে একটা পেইন কিলার দিয়ে, পরে আমি জয়েন্ট ফিলটা আমি অ্যাসপিরেশন করে ডায়াগনোসিস করবোই, বাট আমি একটা পেইন কিলার পেশেন্টকে বলে দিব যে আই এম গোইং টু গিভ ইউ সাম পেইন কিলার টু, পেশেন্ট একটু আশ্বস্ত করে, অ্যাসিওর করে। এখানে একটা এইটা হচ্ছে মেইন ইস্যু। আর যখন আপনি রিলেটিভ নোটিশন বলছেন, সাথে আপনি বলে দিবেন যে দেয়ার আর সার্টেন কজ অফ দিস, উই নিড টু ফাইন্ড আউট দ্য কজ এন্ড ট্রিট দ্য কজ, বাট some cases we may not find out the cause. So what I'm going to do right now, this. I'm going to give you a painkiller to relieve your symptom, and I will arrange the test as early as possible. After having all these reports, I will form a multidisciplinary team or team of experts to help you regarding your problem. ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ। ওকে, থ্যাংক ইউ। এখন বাকি আছে হচ্ছে ডক্টর রাফা। কবির মাহবুব আর কবির ভাইয়া কি এক না, নাকি অন্য কেউ? আমি আসলে হ্যালো, হ্যাঁ, কবির ভাইয়া হ্যাঁ আপনি? আমি হচ্ছে ইয়েতে মোবাইলের ল্যাপটপে দুইটাতে আছি আচ্ছা আচ্ছা, একসাথে। সমস্যা নেই ভাই, কোনো সমস্যা নেই। ওকে ওকে। আমি আবার ভাবলাম নতুন কেউ কিনা। আচ্ছা, ডক্টর রাফা কি আছেন? ডক্টর রাফা? হুম। আচ্ছা, ডক্টর রাফা করতে পারবেন না? দিব আপনাকে একটা কেস। আচ্ছা, তাহলে আপনাকে একটা কেস দেই। মিসেস লেখেন, মিসেস হ্যারিসন। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, আচ্ছা, মিসেস হ্যারিসন, a 45-year-old lady presented with some rash around her face. Okay, please see and advise. আপনি কিছুক্ষণ চিন্তা করেন, 1 মিনিট চিন্তা করেন, তারপর আমরা শুরু করবো। র্যাশ না দেখে তো আসলে বেশি চিন্তা করার এখানে সুযোগ নেই, র্যাশ না দেখা পর্যন্ত। তারপরেও যতটা সম্ভব ফেসের মধ্যে কি কি র্যাশ হতে পারে সেটা একটু চিন্তা করতে পারেন বা লিখে রাখতে পারেন। দেখার পর আপনি বুঝতে পারবেন আসলে কি কাহিনী কি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এরকম পাজল থাকে যে ভিতরে না ঢোকা পর্যন্ত বোঝা যায় না।
হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, Hello? হ্যাঁ ডক্টর আহা শুনতে পাচ্ছেন? জি। আচ্ছা আমরা শুরু করি তাহলে, হ্যাঁ? Yeah. ওকে, স্টার্ট। Uh, good evening. I'm Dr. Alam, one of the doctors here today. Are you Mrs. Harrison, 45 years old? ইয়েস ডক্টর, ইউ আর রাইট। I've been told you come with a problem from the GP. Would you please tell me about it? There have been some rash around my face, actually around my eyes. I'm wondering what is it actually. And I'm very much confused, and I went to my GP, and he has done some blood test, and he didn't found any cause, and he referred me to you for further evaluation. Okay. Would you tell me when the rash started exactly? It started for the last 5 to 6 months, and it is initially very uh, small rash. Then now it's spreading. Okay. And did it happen? Can you tell? Is it present anywhere else in the body? No, Okay. And has it been increasing with time, or decreasing, or has it been the same? it is I think increasing day by day. Okay. Um, may I please have a look at it? Okay, sure. Here. Okay. Um, has anything worsened this rash? Any kind of trauma, stress, or exposure to sun? No, Okay. And has anything improved it, like avoiding any drugs or anything of that sort? no, Okay. Is it painful? no. It's not painful. Is it present anywhere else in the body? No, Um, does it change color on pressing? no, Is it itchy or is there any oozing? no, no, no itchy. Thank you. May I ask if uh, have you had any recent has any does anybody in your family have this rash? No, Okay. Um, uh, do you have any? Have you recently had any weight gain or um, um, have you recently had any weight gain or any sorts of other complaints? yes, I have gained some weight. Do you have any previous history of uh, hypertension or diabetes? Yes, I have high blood pressure for last Okay. 5 years. Okay. And have you had any chest pain or any sorts of heart attack or stroke in the past? No, Do you take any? What medication do you take for your hypertension? I'm taking amlodipine Um, when have you started? From when have you started taking this amlodipine? for last 5 years. Um, uh, may I ask what you do for a living? I'm a school teacher. Okay. Are you mostly sedentary in your lifestyle, or would you say you're active? I'm not that much active because you know that I'm a school teacher. I don't need to do any strenuous exercise. Actually. I don't do actually. Thank you. Do you smoke or do you drink alcohol? Yes, I smoke, but I don't drink. Smoking is injurious to health, and it is better if you would stop smoking. And if you would like, I would refer you to a smoking cessation clinic after this consultation. Um, uh, have Have you recently had any sort of injuries or trauma or surgical trauma or any surgical operation? No, Okay. Is amlodipine the only drug you take? yes, Okay. Do you have any other symptoms like cough, joint pain, lethargy, no, weakness? no. Okay. How is your sleeping habit? Fine. Okay.
Have you had any hair fall? Sorry? Have you had any hair fall? No. Okay, I would like to examine you, and I would like to examine your all around your skin. I would like to examine your I would like to examine your abdomen to see if there is any hepatomegaly or a I'd like to examine. I would like to take your weight. I'd like to take your height. Um, I would also like to examine your legs to see if there are any changes around your tendons. And I would also like to do a general examination. Okay. You have 2 minutes left. All the examinations are normal. Would you please address your concern, Miss? Like also why I'm having this tension. This rash is probably due to some kind of uh, it's probably due to increased it probably due to an increase in cholesterol in your body, which may be um, which is often familial, and it is not it is not harmful. Would you have any other concerns? Okay. Is it so? How will you help me? I would like to involve a multidisciplinary team and involve a dietitian and a hormone doctor and a gastroenterologist and a skin doctor to help um, solve treat your rash and prevent it from increasing Thank you. and its underlying problems. ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আপনার কিছু জিনিস ভালো হয়েছে, কিছু জিনিস আরো একটু ইমপ্রুভ করা উচিত। এটা হচ্ছে মানে আপনি যখন তাকে ফিডব্যাকটা দিচ্ছেন, ফিডব্যাকটা একটু ইমপ্রুভ ফিডব্যাক দেওয়া উচিত। কারণ ফিডব্যাকটাই আসলে দেওয়াটা আস্তে আস্তে শেখা, বোঝার চেষ্টা করুন যে ফিডব্যাকটা কি। আপনি যেটা বলছেন ঠিকই আছে যে দ্য প্রবলেম ইউ আর হ্যাভিং, দেখেন আমি কিভাবে ভেঙে বলতেছি, দ্য প্রবলেম ইউ আর হ্যাভিং দিস স্কিন র্যাশ মোস্ট প্রবাবলি দেয়ার আই এম সাসপেক্টিং some deposition of some cholesterol in your skin. That's why you are having this problem. কিন্তু আপনি যেটা বলছেন it is not dangerous, এটা কিন্তু ডেঞ্জারাস। হ্যাঁ, it is also it is ওইটা একটা কনসার্নের বিষয়, কারণ যেহেতু তার স্কিনে কোলেস্ট্রল জমতেছে, তো তার ব্লাড ভেসেলে কোলেস্ট্রল জমতে পারে, চেস্ট পেন নাই দেখে কি হচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে আপনাকে প্রথম কাজ করতে হবে, so what I am going to do right now, run some test to find out what is the level of your cholesterol in the blood. এটা একটা। And there are certain other causes of high cholesterol. There are certain causes of high cholesterol. We need to find out this by doing some test. And after having this report, then আপনি multidisciplinary team ফর্ম করবেন, তাই না? কাজে আপনাকে এখানে কয়েকটা কাজ করতে হবে, হাইপারকোলেস্টেমি আছে কিনা, কি কারণে হাইপারকোলেস্টেমি, সেকেন্ডারি কোনো কজ আছে কিনা, দেন ইউ উইল ফর্ম দ্য মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিম টু হেল্প ইউ হার্ট। এর মধ্যে আপনি তাকে কিছু পরামর্শ দিতে পারতেন যে আই উইড সাজেস্ট ইউ নট টু টেক এক্সেসিভ fatty diet. Avoid, I would suggest or recommend you to stop smoking, because smoking, as cholesterol is also injurious to your heart and as well as smoking. তাহলে সুন্দরভাবে আপনি স্মোকিং এর সাথে অ্যালকোহল, এই কোলেস্ট্রলের রিলেশন, ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, এটা বুঝালেন। এটা হচ্ছে আপনার ফিডব্যাকের পার্টটা, একটু স্টেপ বাই স্টেপ ওকে বুঝাই দিতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, একটু হ্যাঁ, হ্যালো। আচ্ছা, আপনি অ্যাবডোমেন কেন দেখতে চাইলেন? ফ্যাটি লিভার আছে নাকি?
তাহলে এখানে এখানে যখন আপনি ডিডি গুলো সাজাবেন, আপনি আসলে বাইরে থেকে জানেন না, রুমে এসে পেশেন্টকে দেখে আপনি বুঝে ফেললেন যে এটা কি, দেখে আপনি ডায়াগনোসিস করতে পারছেন কিনা এটা। জি আচ্ছা, এখানে আমি একটু আপনাকে তাহলে বলি, যখন আপনি দেখে বুঝে ফেলছেন যে এটা হাইপার কোলেস্টেরোলিমিয়া, এটা হচ্ছে জ্যান্থেলাজমা, তাই তো? জি দিস ইজ জ্যান্থেলাজমা। দেন তাকে কি 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 করলে এটা বাড়ে, হ্যাঁ, কি করলে কমে, এই কোশ্চেনগুলো খুব বেশি করা জরুরি না স্টেশন 5 এর ক্ষেত্রে, কারণ আপনার তো টাইম বাঁচাতে হবে। হ্যাঁ, আপনি যখন মোটামুটি বুঝে ফেললেন এটা জ্যান্থেলাজমা, এটা ইচিং আছে কিনা সেটা জিজ্ঞেস করতে পারেন। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট, যে ইচিংটা অন্য কোথাও আছে কিনা সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। তো কি করলে বাড়ে, আপনি জ্যান্থেলাজমা কিন্তু ইজিলি আমরা জানি যে কিছু করলে বাড়বে বা কমবে না, তাই তো? ঠিক না? এই কোশ্চেনটা, দুইটা কোশ্চেন করা মানে হচ্ছে আপনার কিন্তু ভ্যালুয়েবল কিছু টাইমটা নষ্ট, সে বলবে, আপনি বলবেন। যখন আপনি বুঝে ফেললেন যে না এই কোশ্চেনটা দরকার নাই, এই কোশ্চেনটা কোনো আনসার আপনাকে কোনোভাবে হেল্প করবে না, ইয়েস বললেও কোনো হেল্প করবে না, নো বললেও কিছু হেল্প করবে না, কাজে এইসব কোশ্চেন করবেন না স্টেশন 5 এর ক্ষেত্রে। 2 এর ক্ষেত্রে করলে সমস্যা নেই, ঠিক আছে? যেমন এই কোশ্চেনটা ক্ষেত্রে আপনি এটাও বলাও দরকার নাই যে এটা রোদে গেলে বাড়ে কিনা, কিন্তু আপনি যখন বুঝে ফেলছেন এটা জ্যান্থেলাজমা, তাহলে এখানে ইস্যু কি? একটা পেশেন্টকে জ্যান্থেলাজমা দিয়ে বসাই দিচ্ছে, তার ইস্যু হচ্ছে ওরা ওরা চায় দুইটা জিনিস, একটা হচ্ছে যে আপনি জ্যান্থেলাজমার সেকেন্ডারি কজ খুঁজেন কিনা, এটা 1 নম্বর ইস্যু। সেকেন্ড কজ কারণ হচ্ছে জ্যান্থেলাজমার কনসিকোয়েন্স, যেটা আপনি টেস্ট পেনের কথা জিজ্ঞেস করেন, ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ, পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ, এগুলো জিজ্ঞেস করেন কিনা। আচ্ছা, তাহলে সেকেন্ডারি কজের মধ্যে আইডিওপ্যাথিক হতে পারে, ফ্যামিলিয়াল কমন যেটা জেনেটিক কারণে হতে পারে, হ্যাঁ, হাইপারকোলেস্টেরোলিমিয়া, ফ্যামিলিয়ার হাইপারকোলেস্টেরোলিমিয়া, যেটা রেসিসিভ, হ্যাঁ, রেসিসিভ না, ডোমিনেন্ট, হ্যাঁ, রেসিসিভও হতে পারে। যাই হোক, ফ্যামিলিয়ার হাইপারকোলেস্টেরোলিমিয়া এটা সবচেয়ে কমন, বাট আদার সেকেন্ডারি কিছু কজ আছে, যেমন এই পেশেন্টের ওয়েট গেইন ছিল, হাইপোথাইরয়েডিজম ইজ এ ইম্পর্টেন্ট সেকেন্ডারি কজ অফ কি জ্যান্থেলাজমা অথবা হাইপারকোলেস্টেরোলিমিয়া। এটা জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল, ওয়েট গেইনের সাথে তার কনস্টিপেশন আছে কিনা, তার স্কিন, তার হচ্ছে তার কোল্ড ইনটলারেন্স আছে কিনা, হাস্কি ভয়েস আছে কিনা, এগুলো জিজ্ঞেস করা, এটা 1 নম্বর। সেকেন্ড হতে পারে হচ্ছে ফিমেলের একটা ইম্পর্টেন্ট কোলিস্টেসিস, কোলিস্টেসিস থেকে অনেক সময় এই হাইপারকোলেস্টেরল ডেভেলপ করে। কোলিস্টেসিসের একটা ইম্পর্টেন্ট কজ, বিশেষ করে পেশেন্টস এটা খুব পছন্দ করে, পিভিসি, হ্যাঁ, প্রাইমারি বিলিয়ারি সিরোসিস, পিভিসিতে অনেক সময় জ্যান্থেলাজমা হয়, এটা আপনি জিজ্ঞেস করেন কিনা, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। তার ফ্যামিলি হিস্ট্রিটা জিজ্ঞেস করা, এরপর হচ্ছে তার চেস্ট পেন আছে কিনা, বা আগে কোনো চেস্ট পেন হয়েছিল কিনা, ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ আছে কিনা, বা প্রিমেচার ডেথ আছে কিনা, ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট। এই জিনিসগুলো জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজের জন্য তার কোনো লেগ পেন ছিল কিনা, হাঁটলে তার লেগ পেন করে কিনা, এটা জিজ্ঞেস করা। তারপরে স্মোকিং জিজ্ঞেস করছেন, অবশ্যই অ্যালকোহল স্মোকিং জিজ্ঞেস করা উচিত। স্মোকিং অ্যালকোহলের সাথে সাথে আপনার ওই স্মোকিংকে তাকে রিকমেন্ড করতে হবে, স্মোকিং বন্ধ করা উচিত, তাকে হেল্প দিতে হবে যে আমাদের স্মোকিং সেশন ক্লিনিক আছে, আমরা সেখানে পাঠাতে পারি, ইফ ইউ ওয়ান্ট উই ক্যান রেফার ইউ টু স্মোকিং। স্মোকিংটাকে একটু কোয়ান্টিফাই করতে হবে, সে কতটা স্টিক খায়, কত বছর ধরে খায়, এগুলো। ওই যে আপনি ওই ওই কোশ্চেনগুলো আননেসেসারি ছিল, তখন আপনি কিন্তু কিছু নেসেসারি কোশ্চেন আবার মিস করছেন, বুঝতে পেরেছেন? তো এটা আস্তে আস্তে হবে, প্র্যাকটিস করে করে হবে, যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন তত ভুলগুলো, তখন তত বেশি আপনি স্টেশন 5 এ যেটা আর্ট, সেটা হচ্ছে আপনি কোন কোশ্চেনটা করবেন, কোন কোশ্চেনটা আপনি স্কিপ করবেন, সেটা বুঝতে পারবে স্টেশন 5 এ যারা ভালো করে। দেখা যায় সবাই আছে, অনেকে আছে গদ বাঁধা কোশ্চেন করতে থাকে, ঘন্টা পড়ে যায়, ওটা করা যাবে না। ওটা হচ্ছে আপনি যেমন এখানে আপনি ইচিংটা জিজ্ঞেস করতে পারেন বড় জোর, আর ওই অন্য বেশি এখানে কোশ্চেন না গিয়ে আপনি কজে চলে যাবেন সবসময়, যখন আপনি বুঝে ফেলছেন যেটা জানতে লাগবে, কাজে ওইটা আপনাকে এটা টাচ করে দেখবেন, এটা ঠিক আছে। তারপরে পিভিসির জন্য আপনি জন্ডিস জিজ্ঞেস করতে পারেন, ইচিং জিজ্ঞেস করতে পারেন, আপনি অ্যাবডোমেনে হাত দিতে দিচ্ছেন, আমি ভাবছি পিভিসির জন্য, কারণ হ্যাপাটোমেগালি থাকে পিভিসিতে, হ্যাঁ, এবার স্প্লিনোমেগালি যে সিএলডি হয় পিভিসিতে হতে পারে। বোঝা গেছে? আচ্ছা, আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? আচ্ছা, আর কোনো কোশ্চেন না থাকলে এই র্যাশটা একটু দেখেন তো সব।
হ্যালো, আচ্ছা এখন কি মনে হয় এটা ডায়াগনোসিস কে বলতে পারবেন? রিলেশনটা কি? এটা ইরাপটিভ জেন্থোমাটা। হ্যাঁ, ইরাপটিভ জেন্থোমাটা বাটকে হয়। এখানে যেটা করতে হবে ওইটার মতোই সেকেন্ডারি কজ অফ হাইপার ট্রাইগ্লিসিডিমিয়া খুঁজতে হবে, ট্রাইগ্লিসিডিমিয়ার জন্য হয় না। তো সেকেন্ডারি কজটা খুঁজতে হবে, খুঁজে এবং তার কোনো ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ, এটা তো ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ বিশেষ করে প্যানক্রিয়াটাইটিসের রিস্ক থাকে। প্যানক্রিয়াটাইটিস আগে কখনো হয়েছিল কিনা বা অ্যাবডোমিনাল পেন আছে কিনা এগুলো জিজ্ঞেস করা। একটা হচ্ছে সেকেন্ডারি কজ খোঁজা, একটা হচ্ছে কনসিকুয়েন্স খোঁজা। এটা কি মনে হয় এটা? এটা ভিটিলিগো। হ্যাঁ, এটা ক্ষেত্রে কি করা উচিত? আর সবগুলো অটোইমিউন ডিজিজ সার্চ করা, স্পেশালি থাইরয়েড, অ্যাড্রিনাল, অ্যালোপেশিয়া আছে কিনা, পার্নিশিয়াস এনিমিয়া, ঠিক না? পার্নিশিয়াস ভিটামিন বি হ্যাঁ, 12 পার্নিশিয়াস অ্যানিমিয়া। ম্যাক্সিমাম অটোইমিউন ডিজিজগুলো খোঁজা। এবং এটা ইচিং এর এটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যেটা ডিডি হিসাবে এটা কোনো যেহেতু হাইপোপিগমেন্টেড র্যাশ, এটা কোনো এটা সেন্সেশন লস হচ্ছে কিনা। এখানে ওই একটা ইম্পর্টেন্ট হাইপোপিগমেন্টেড র্যাশ একটা ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্স লেপ্রোসি, লেপ্রোসি কিনা সেটা একটু ইয়ে করে সেন্সেশন চেক। সেন্সেশনটা পেহাই চেক করা উচিত। ঠিক আছে, এগুলো মোটামুটি র্যাশ তুলে র্যাশগুলো প্যাটার্ন দেখে থেকে ঠিক করতে হবে, যেটা এই প্যাশ এই র্যাশের প্যাটার্ন ঠিক করে তারপরে এটা ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে আপনাদের 8:30 থেকে একটা ক্লাস শুরু হবে। তো আপাতত এই সেশনটা শেষ, ঠিক আছে? ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে, থ্যাংক ইউ ভাই।